거기는 돼 있네. 저는 제가 제가 잘 되고 있는지. I already allow all people, so could you please check whether you can record it or not? Hello. It's already working now, ma'am. Thank you. Okay, then can we start now? Noted. We can start now, ma'am. Okay, so today we're gonna start from the explain the main body. How can you maintenance that body, main body, and 그리고 저희 유지 보수 프로그램 VDM이라는 he will explain the VDM, which is stand for video. VDM이라는 프로그램. Yeah, he will explain the VDM program also. 네, 그다음에 에러 코드 보는 방법, 에러 코드 X And 설명. how can you check the error code, and we'll explain about it also. 네. So today there will be have 3 main course. So we will start from the first one. 네, 이제 시작합니다. 네. 이거 이제 메인 바디라고 하는 거고, Yeah. 이거를 이제 실어서 쓰는 MB라고 해요. 앞에 글자만 따서. Yeah, this facility we call MB, which is stand for the main board. 이게 보통 중요 구성품은 여기 더블 센서가 있고, 그다음에 돈을 하는 페이지, 그다음에 공무는 노트북에 And this main body have the 3 main parts. The first one is 더블 double dictate sensor, and the second is 캐리지, carriage, 그다음에 돌아가는 게 노트북. and the rotary, which is the switching the position of the part. 첫 번째로 봐야 될 때가 여기 보면 제 손 보이시죠? 여기 게이트라고 하는 건데 You can see his hand, right? This part is we call as gateway. 돈이 왔을 때 정상권은 위로 이렇게 나가고, 만약에 돈이 조금 안 좋은 거나 리젝트로 지나가면 이가 열려서 여기 밑으로 이렇게 들어가요. This gateway function is if the money is normal things, then it will gonna be closed, and then the money will be passed up above the gateway. And if the money note is abnormal things, then the gateway gonna be open and the money will be go through the gateway. 이 부분이 이제 아무 힘이 날 수가 있는데 And sometimes this happen and sometimes the gateway happen some jam. So 그래서 그거 고치는 건가요? 딱히 그거 끝나면 그냥 해요. 근데 여기 이제 잼이 많이 나는데 그냥 이제 열어서 제거할 수 있다고. And there, if there's have jam,
you can open this facility and just you can remove out the node, abnormal node, and then the facility of this function gonna be recovered. 그다음에 여기에 일보수 하는 것은 캐리지 앞에 있는 세일서 센터들의 클리닝 청소를 해줘야 되고요. 그다음에 지금 여기 인생으로 보이는 베어링들의 청소. And there's have two maintenance things. The first one is the clear the sensor, and the second one is the clearing the bearing part, which is his pointing 면봉, 면모. with the cotton 부드러운 천 같은 or smooth or soft cotton. You can clear it with that. 그리고 우리가 많이 되는 게 보면 캐리지가 연결된 파이프가 있어요. 이게 많이 생산이 문제가 좀 있어요. 그러니까 문제가 많이 발생하니까 끊어짐 이런 게 사용하다 보면 And there's have happens frequently with the carriage cable, which is linked with the carriage and the main board. 이게 자주 끊어진다라기보다는 유지보수 하는 데 있어서 이제 취약 Actually, that is not 데미지. actually that is not damaged frequently, but when you maintenance that main board, there will be have like big portion with that. So we will teach how can it fix it. 맨 처음에는 캐리지를 분해를 할 거고, 그다음은 이 로터리를 분해를 할 거고, 그리고 나서 설명. The first one, he will remove out the carriage, and the second one, he will remove out the rotary. 여기 캐리지가 원래 나오지 못하도록 나사가 원래 있는데 Actually, there's have knots to prevent the carriage remove out easily. So this part, this example is from the research. So we already remove it. So when you're gonna be maintenance this part, you have to remove the knot with the screwdriver. 처음에 로터리를 돌려가지고 여기 기어 C를 캐리지가 나올 수 있도록 길을 맞춰줘야 돼요. 캐리지를 위쪽으로 빼면 알아요. So if you want to move out the carriage, you should switch the position, and then you will see the way to how can you remove out. So you already see he's doing. So it means that just remove out with up, just remove it up. Then you can separate the carriage easily. 분해할 때 케이블 손상되지 않도록 조심해야 돼요. So when you remove it out, please be careful to scratch or it's gonna be damaged with the cable. 처음에 이제 케이블을 먼저 제거를 해줄 거예요. So 분리를 할 거예요. firstly, he will remove out the cable first.
이 페이지 안에 페이지 있는 форм 보드 There's have board with the, you can see the green one, right? So he will remove it out, that one first. 를 움직이는 커넥터 보드라고 페이지 보드라고 That is called as carries board. So you already see how can it remove it out, right? So he already separate with the carries board and then remove out the cable like that. 그리고 보면 케이블이 그 안에 스프링이 있어서 이 안쪽에 케이블 보이죠? 네, 네. 이거 지금 이게 점점 말려 있는데 이거 안쪽에 스프링이 있어가지고 네. 지금 텐션이 있는 상태예요. And that cable has some tension with the spring. So if you handle with that, you can feel it. So it means that the spring is linked with the pill. So if you just handle 뭐라고 해야 되죠? 이거 분리할 때까지 들고 있어야 돼요. 네, 이렇게 하고 이게 텐션이 있다. So please be careful when you just remove it out because there's have tension, so it's gonna be automatically turn around the wheel. C는 크게 뭐 구분될 염려는 없어요. 만약에 문제가 생기면 이 캐리지 자체는 Actually, derivative have not often happen with damage with that carry. So if there's have any damage with that, you have to change whole body of the carriage. 여기는 안에 프리즘이 완전히 프리즘. That is called as prism. 프리즘 킹보드가. So the maintenance of that carriage is normally just clean up the prism. And the rest. So if there's have any problem or any damage with the main carriage, then you have to just change whole body of that carriage. And then he will remove out the rotary. Remove out the knot with the screwdriver. 세 개 있는 거죠. And there's have 3 knots in there. So remove it out all things. 원래 안 빠지는 거죠. And there's have cable when you remove out the white glass.
And the rotary, actually the position is like a switching, like a swing inside of the main board. So the firstly, you should remove out the knots with the screwdriver, and then after that, remove out the white glass, and then after that, remove out the cable. 그다음에 자 로터리를 네. 요 가까이 이렇게 로터리 보면 여기 홈이 있어요. 네. 그래서 여기만 할까? And you can see the hole in the rotary. So there's have like here he's pointing at that part. 이게 이제 홈 포지션에 와야 분해가 돼요. 네, 그걸 이제 알려줘. 홈 포지션이 어딘지 알려주고 설명을 해주세요. 얘가 그냥 아무렇게나 이렇게 안 빠져요. 완전히 이렇게 안 빠지는데 얘가 이제 홈 포지션이 어디냐면 요 로터리가 이렇게 평으로 다 맞을 때 보면 이게 홈 포지션이에요. 이렇게 보면 얘가 빠져요. And the rotary actually you cannot remove out with any position, so you have to match with the whole position. So it means that the rotary gonna be flat, and then you can remove it out like that. 이게 또 빼야 돼요? Now he's just checking what happened with that part, so please wait. 그것도 네, 아직 안 풀어도 돼. 그냥 now he will show again how can you remove it out the rotary. So actually the rotary position, if you set as the parallel label, you can remove it out easily. But that 하다고 해야 되나? 힘을 줘야 돼요. 그냥 살짝 해서는 안 나오고 and when you remove it out the rotary, you should force and push that rotary part because that is fixed with the main board as like a fixedly, so you cannot remove it out easily. So when you remove it out, you have to use your power and then just like a push it and then remove it out.
you don't need to remove it out that knot. Actually, at the first time, I already explained that you will remove it out with the 3 knots with the white glass. And then if you set as the parallel level, and then just push by your hands with the rotary, then you can remove it out easily. But that one is quite fixed very hardly with the main board. So he just want to check that what happened with that facility. So he removed out with the other knots. But actually, you don't need to do it again. 그래서 이제 얘네는 이 케이블을 교체를 해야 되잖아요. 네. 그죠? 이거 케이블을 이제 분해를 할 건데 이 케이블을 분해하려면 이때 이 옆에 있는 케이블을 이 스크류를 4개로 I already explained that the main maintenance about that part is replace the cable. So he will show that how can you replace it. So when you replace the cable, you should remove it out the knots with the screwdriver. 4개. There's have 4 knots in there. 안쪽에 보면 케이블이 연결되는 보드가 있어요. And if you see the inside of that, you can see that the board which is linked with the cable. Just remove it out easily with that. And then 이거 보면 케이블 넘어가지 말라고 가이드. 커버를 가이드를 해놨거든요. and there's a guide cover to prevent the cable to fix with that facility. Because if the guide board is not there, the cable gonna be move on. So you should remove out the cable guide. 여기 보면 여기 누르는 게 스크라고 And there's have hooks, so you should push it. You can see that hand is pointed, and then just push to inside, and then be careful to cable them. Got the damage. 이 안에 스크린 이게 보이는 게 이쪽이 케이블이고 This is cable, and 이거는 이제 스크린이에요. you can see the inside of that. There's have spring, 이거는 빠지지 않게 잘 조심해야 된다. 빠지면 잡혀져. and be careful. The spring should not be separate with the cable part. 그래서 얘만 이렇게 떼걸로 붙여주면 된다. 어떤 거요? cable? 이런 통으로. So you can replace that whole part of that, which is he handle it. 케이블, 그다음에 이 하우징, 그다음에 스프링 이렇게 돼 있는. Which is assembled with the cable, housing, and spring. So you will replace whole things with us as a set. 다음은 보면 리젝 박스 가는 길에 프리즘 청소.
And the next step is the cleaning with the cleaning the prism, which is the way to go 어디로 가는 거야? 리젝 go to the reject box. 이 바디를 보면 이 밑에 이제 메인 모터가 있어요. If you turn upside, then you can see the main motor 그리고 under the main board. 거의 모터 분량은 거의 없을 거지만 혹시라도 뭐 모터가 공격을 안 하면 There's happen really rarely that with the motor problem. So if there's have any problem with the motor, you have to replace whole motor things. 그리고 이 옆에 있는 게 이제 로터리를 돌려주는 로터리의 모터. And with that part, which is his pointed, we call as motory motor. 이 모터나 솔레노이드는 거의 불량률이 없어서 교체할 일은 없을 건데 혹시나 불량을 해주는 거예요. Actually, there's happen rarely with the motor and the motor도 설명 주세요. 네, 기능? 아니 모터를 바꾸는 거. 아니요, 뭐안 했을 것 같아요. Actually, 모터는 따로 안 해요. actually, the motor and motor is really happen rarely. So we will not explain how can we replace it. 그리고 그냥 이 기능 설명을 해주는 거예요. Just explain the function of that motor. 이거는 이제 솔레노이드라는 전자기 부품인데 솔레노이드. That is we call as solenoid, 이거는 그 아까 봤던 게이트를 움직이는. and that is move the gate. 여기 아까 미적으로 가냐, 스트리트로 가냐. We already explained before that the gate function is that will be open and closed to go through the carriage or go through the reject. 여기 솔레노이드는 그 리젝 박스 쪽. And that solenoid is from the reject box. 그리고 주의해야 될 게 여기 이제 이렇게 한번 열었다가 닫을 때 반드시 얘 먼저 내리고 이렇게 수동을 닫아줘야 돼요. 이게 첫 번째 이상이고요. 네, 이거 일단 설명해. 네. And the warning things is when you close the when you close it, you have to cover the above things first and then fix it like that. If you fix it first and then you cover the above things, there will be happen some problems. So you have to cover it first and then after that fix it. 지금 잘못된 거 보여줄게요. 네. 여기 먼저 닫고 여기를 닫아줘요. 네. 그러면 여기 여기서 멈춰요. If you assemble that part first and then cover it later, then the money gonna be not go through to the customer, go to the customer or go to the reject box. It's gonna be stopped at that part. 이거 먼저 닫고 얘 먼저 닫는데 이거를 닫을 때 주의하는 게 한 손으로 한쪽만 보면 이쪽은 안 잠겨요. 한쪽은 열려 있고 한쪽은 잠겨 있는 거거든요. 닫을 때 항상 양손으로 같이 놓는 거예요. When you assemble that part, you have to cover
cover it first, and then after that you should fix it, right? So, and as he showed that way, you have to use the both your hand and then push it together like that. If you just use one hand and then push one by one, then it will not fix it. So you have to use the both hand and then push it together. 그래서 유지보수 그게 전체 끝나면 항상 여기가 잘 붙였는지 확인해 준다고 얘기했어요. So when you finish the maintenance things, then you have to check again that cover is fixed already or not, like assemble like that. 그러면 이제 메인 바디는 끝났으면 다시 이거 조립하는 거 보여줄 거고요. So main body part is just finish it, and then he will show that how can it assemble it. 그리고 국내 선거에 반대로 기대를 하면 So if you 보여줄게요. want to assemble it, you will do it one by one. What when we assemble it. 케이블 So he will link with the cable first. 케이블 조립할 때는 여기 보면 케이블이 나온 쭉 걸리는 아까 밀었던 거잖아요. 밀어서 뺐잖아요. 여기 위쪽으로 케이블이 이렇게 나와 있어요. 그죠? 위치가 여기 홈에서 보면 여기 홈에 걸리는 거고 케이블이 이쪽에 나오는 거예요. 저쪽으로 저 위에 있는 구멍을 네, 여기 이쪽으로 구멍 중에 위에 이걸로 설치. 여기가 케이블 나오는 화면. 끊기네. 봐봐요. 여기 케이블이 여기 나와야 돼요. When you assemble the cable things should be penetrate with that above hole. So sorry, the screen is freeze, so we will fix it again and then gonna reconnect it. 실선사치고 7445. So sorry, we will start it again. So here we showed how can it assemble the cable.
When you assemble the cable should be penetrate with the above hole. And then push it to fix it. Then you can see that the cable already penetrate with the above hole. 그다음에 케이블을 And then next step is cable should be linked with the boat. 요 케이블이 한쪽은 이렇게 인쇄로 선이 있고요. 네. 이쪽은 파란색이거든요. 네. 파란색이 바닥면 그 보드의 바닥면으로 가게끔 조립을 When you link the cable with the board, the blue one should be matched with the green board like that. So it means that the blue one should be go down and then link it. 다음 보드를 여기 보면 여기 밑에 걸리는 부분은 위에 걸리는 부분이 있거든요. 네. And there's have two hook. 이거를 밑에부터 걸어내고요. And then you should match with the lower hook first. And then after that, 이렇게 걸린 거. 보여요? 네. 그다음에 이런 And then just push it, then it's already assembled. 뭐 나중에 케이블을 여기는 그걸 좀 하는 게 편할 거라고 얘기해요. 조립할 때요? 네, 그러니까 아마 네. 기입할 때 네. 케이블은 뭐 테이프 같은 것도 고정을 해놓으면 조립하기 편하거든요. If you want to easily assemble with the cable, it's better to fix with the tape the cable, then you can assemble it easily. 저는 가이드 먼저 조립할게요. 여기 케이블 움직이니까. He will assemble the guide first because the cable is just like move on. 가이드 보면 여기 두 개는 볼로 튀어나오고 하나는 볼로 돼 있잖아요. And there's have three part like two. 여기 보면 And there's a hook like that, so you can fix with that hole. 네, 여기 폴이 세 개인데 이거 이렇게 And then just push it. 그다음에 나사로 And after that, you should use the screwdriver to assemble with the knot. 밑에 바닥. 커버. And after that, he will show the cover things. 여기 보면 여기는 나사가 4개 들어가요. There's have 4 knots. 하나, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋, 4개. You can see 4 hole, right? 네 군데. 하나, 둘, 셋, 네 군데. And there's a 4 hook also. So 여기 맞춰야 되고 그리고
작은 기어가 여기 안에 이쪽에 자리를 잡는데 빠지거든요. And there's a gear and that is easy to remove it out. So you should worry about that and then match with the cover. 하나, 둘, 셋, 네 개. 테이블이 손상되지 않고 있지 않습니까? And when you assemble the cover, please be careful to damage the cable. And then he will assemble with the nuts. 아까 그 기어를 조립했던 데가 나사 모양이 다르거든요. 두 가지 종류의 테이프. And there's a two type of nuts. 조금 머리가 헤드가 큰 거는 헤드가 큰 거는 아까 기어가 있던데. And the big nuts should be assembled at that hole that he pointed. 그리고 나머지 세 개는 And then other three holes with that small knot. 테이프 바꾸는 거는 사무실에서 하고 또 캐리지만 바꾸지 않았어요. 로터리 채로 약간 그 케이블은 저희 그 사무실에서 보통 바꾸고 필드에서 장애나면 이게 바꿔야 이것만 바꿔야 그 시간이 줄어든다. 다운 타임이 커버요. 아니 만약에 케이블이 이제 손상이 되거나 이거 안 된다, 뭐가 문제가 있다 그러면 그 은행에서는 톡으로 로터리를 교체를 해서 갖고 와요. If there's have any problem with the cable, normally maintenance people just remove out the rotary at ATM. 이걸 교체해서 얘를 먼저 교체해서 조립을 해주고 정상 작업을 해주고. And then just replace the rotary at there, and then just carry out the rotary into your office, and then remove and then replace the cable in your office. That is better way. 오피스나 자기네 센터 와가지고 방금 뜯은 것처럼 케이블만 교체해가지고 다시 로터리를 또 하나 새로 만들고. 왜냐면 좀 시간이 예, 시간도 걸리고 조금 예. Because that is quite not that easy work to replace the cable. So it is better to replace whole rotary in the ATM when there's have any problem with the cable. So just recommend you to replace the cable in your office or the other place. Just replace the whole rotary first. 아까 네, 그게 이름이 뭐였죠? 홈포지션. 이거를 아까처럼 맞춰서 And you should set as a parallel label. And then I already explained that there's have home position should be set as the horizon level and then remove out, right? So we will do the same again. So just reverse it. So I'll just set as the horizon level and then just push it. And then link with the cable like that.
지금 방금 끼우신 게 뭐예요? 타이. 이거 케이블 타이로 케이블을 정리. 케이블 타이로 케이블을 정리. And that is cable tie to organize the cable. 그다음에 커버. And then cover it with the white glass. 자꾸 끊기네요. 그래서 커버 조립할 때 네, 지금. 이쪽 케이블 나오는 데가 어디요? 지금 내 손가락으로 And that hole should be penetrated with the cable. 케이블을 넣어서 다시 한번 보여주셔야 될 것 같아요. 계속 끊겨가지고요. The side of the glass there's have hole that should be matched with the cable. So when you cover it, you should set as the cable first and then cover with the white glass. You can see the cable like that, and then you see that the hole should be penetrated with the cable. And then cover the white glass. And then after that, assemble with the nuts that we assembled. 그리고 캐리지를 조립할 때는 여기 주의사항이 있어가지고 싶다가 When you assemble the carriage, it's quite hard, difficult. So we will take break time. 지금 점심시간 가다가 그쪽 점심 시간을 맞춰야 되잖아요. 그렇지. 그러니까 잠깐 쉬다가 또 한 시간 돼. 우리는 한 시간 돼야 We will take the break time, and after that we will start it again. So we will start after 10 minutes. 왜냐면 그쪽이 지금 10시 반이니까 네. 10시 반 지금 10시 22분 10시 반에 시작해서 1시간 그리고 네트워크로 조정 시작. Okay, then we will start it now. 할 건데 네. 이제 캐리지를 조립을 할 건데 Now he will show how can assemble the carriage with the main board. 캐리지랑 케이블을 제일 먼저 연결을 할 거예요. 케이블 이쪽으로 There's have cable. So firstly, he will show that how can link with the cable. 그런데 주의점이 있어요. 여기서 네. 아까 스프링이 있다고 했잖아요. 네. 여기 안에. 네. 그 스프링의 텐션을 일정량 만든 다음에 케이블을 연결을 해야 돼요. 텐션을 일정량 만든다. 네, 텐션을 좀 주고. 그러니까 케이블이 네. 풀어서 얘기하면 케이블이 당기는 힘을 만들어준 다음에 네. 얘랑 연결을 해야 돼요. 그냥 이 상태로 조립을 하면 캐리지가 움직이는데. When you assemble the carriage, we already explained that inside of the cable there's have the spring. So please pay attention
with the cable and then link with the carriage first. Because if you not be tension with the cable and then just assemble it, then there will be have problem later. 그래서 어느 방향으로 해야 되냐면 이쪽으로 돌려. 여기서 여기 봤을 때 네. 여기서 가까이 2번 이렇게 감은 다음에 조립을 할 거예요. 한 번, 두 번, 시계 방향으로 감는다. he will 돌리다. He will with the cable. Two times. 제가 지금 좀 Like turn the clockwise 2 times like that he showed. 한 바퀴 Just turn the clockwise 1 time and then after that we will do it again. So totally 2 times. 그러면 텐션이 주어지는 거예요. 스프링이. When you turn the clockwise 2 times, the springs will got the tension. 두 바퀴. 두 바퀴. Now he just finished turn the clockwise 2 times. 이거 지금 여기 엄지 손가락으로 잡고 있잖아요. So you should hold with the wheel. 이걸 놓으면 확 풀려요. If you not hold it, then it's gonna be. 잘 잡고 그 상태에서 케이블 끝을 잡아서 끝을 잡아서 홀면 됐죠? So you should hold the cable and then stretch out. 이거를 캐리지 준비를 해야 돼요. And then gonna be assembled with the carriage 이 상태에서 with that position. 요 아까 케이블이 은색 선이 있는 면하고 파란색 면 있잖아요. 저쪽에서. As we told you before, there's have 2 parts with the cable. The first one, the above things is blue one, and then the under things is the white silver line. 이 케이블 파란색 면이 위로 윗면을 보면서 이렇게 할까요? 저쪽 하나 보세요. And when he assembled the cable,
the blue part should be upside. And will penetrate that hole like that, and then gonna be linked with the board. 보드랑 연결하실 거죠. 네. As you can see, when you link with the board, the blue part should be upside, like that. And then stick the board. 그거 이름이 뭐였죠? 정말 캐리지. And then upside down. 한 번만 해주세요. 네. Upside down one times. 그렇죠? 그 다음에 로터리를 보여주세요. 로터리를 눌러서 길을 맞춰줘야 되는데 거기 홀이 있는 건가요? 네, 길이 And 자, turn the rotary, and there's have the hole. 로터리가 원래 이렇게 있는데 Normally rotary is the 원래 수평이었죠. 네, 이렇게 Actually, the rotary is at the first times the rotary set as the parallel horizon level, and then when you turn it, it's gonna be matched with that like that. It seems like the way. 이 길을 만들어주고 이 기어가 들어가는 길이거든요. 이 기어가. The way is for the gear. So when you assemble it, just penetrate with the gear. 이렇게 그림을 할 거예요. Just 그다음에 stick it like that with the way. 확인해야 될 게 이가 이제 양쪽이 잘 맞게 들어갔나 확인을 해야 돼요. And you should check the both side. 그래서 어떻게 하냐면 또 웨이퍼 중에 여기에 삼각형 모양 있으신데 The way to check that is fixed or not is he pointed there's have triangle hole. 요 캐리를 이쪽으로 놓고 옮겨가지고 When you move on the carriage, 이렇게 맞춰놓고 and there's have 그 하얀 색깔로 표시되어 있는 거죠. 화이트 마크냐 화이트 마크 화이트 마크 And there's a white mark. You can see it, right? So it should be matched with the triangle. 이렇게 지금 맞아야 돼요. 그리고 했을 때. 네. 이게 지금 정상적으로 조립된 상태예요. That is normal things. 만약에 잘못 조립된 지금 잘못된 조립된 거 내가 보여줄게요. If you assemble with the wrong way, he will show it. If you do it wrong way, you can see that
the white mark and then triangle is not matched. 요 한쪽은 지금 맞았죠. One side already matched with the triangle, but the other side is not matched with the triangle, as you see. 네, 이거는 잘못된 거야. That is the wrong way, so you have to fix it again. 이럴 때는 다시 조립을 해야 된다. So if the triangle not matched with the white mark, you should reassemble it. 그래서 때 If you assemble it with the right way, then the white mark gonna be matched with the two sides. 자, 그러면 이제 메인 바디는 끝났어요. And that is whole, so we just finished the main body part. 일단 CDU부터 다시 자 전체 조립, CDU 전체 조립을 하고 네, 그다음에 아까 얘기했던 V빔이랑 이렇게 So we just finished the mainboard part. So next step, we will explain the assembly for the CDU part, and then after that, we will explain the BDM. 그거 자체를 다 CDU라고 부르는. 네, 이거 지금 하고 있는 거 이거 전체를 캐시 디스턴스 CDU 모델명 CDU 10이에요. CDU 10 네, 혹은 HCDU 둘 중에 컬러는 똑같아요. 말이죠. The whole part of that CDU and with the mainboard we put as CDU 10. 해봐요. 이 귀여운 거 이거 없는데? 이거는 어쩔 텐데. 이거 빼나? 아 이거나. 하다가 궁금한 거는 물어보라고 얘기했는데. If you have any question, you can just ask us. You don't need to wait until we finish. You can just ask us right away. 조금 더 보고 싶은 데가 있거나 그러면 앞에 Or if you want to see more details, then you can ask us again. 제가 봤을 때 지금 얘네들 리코드 누르는 이런 거. 한번 해줘야지. 안 했잖아.
오, 그래도 대답했어요. 그래서 좀 웃긴 하네요. 고맙다, 되게. 대답해주는 거. 나도 And how can assemble with the SF? 제일 먼저 해야 될 게 이 테이블을 네. 이 프레임을 넣어야 돼요. The first step is the cable should be between the gear. It seems like penetrates between the gear. 지금 통과시키고 있으신 네, 거죠? 이 기어 뒤쪽으로. Just penetrate behind the gear. 네, 테이블이 침상될 때. When you do that step, please be careful to damage the cable. 하얀 테이블을 네. 이게 지금 내가 갖고 있는 황금의 요 파트에 걸쳐야 돼요. When you stick the cable, the white cover should be stick with the 거기 구멍이 있는 건가요? 다른 구멍은 없어요. 그냥 걸치는 형식으로 그냥 걸치다. 조립하는 얘를 먼저 여기다 조립하는 해라. Just when you assemble the cable, the white part should be hang with that facility like 이거 한 번만 다시 보여주시면 안 될까요? 왜냐면 화면상에서 걸치는 곳이 안 나와서 그냥 붙이는 것처럼 보였거든요. 여기 여기 거예요. 여기 네, 검은색 파트 얘기하시는 거죠? 조금 튀어나왔잖아. 네. 이거 네. 봐봐요. 이거 가려. There's a spring part with the black part, so you can just hang the white part in there. 그럼 걸쳐진 거예요 지금? 걸치면 봐봐요. 이렇게 있는데
저기 앞쪽에 이렇게 생긴 거예요? 네, 네. 이건 그 앞에 검은색 걸친 거예요. And you can see the white part has hole, so that part will be hang with the black one. 그러면 네. 그다음에 눌러요. 네. And then push. Just push it, then it already assembled. 그다음에 레버로 이걸로 And then lock with the lever, 스크류 3개로 할 거예요. and they will screw with the screwdriver. There's have three screw, 첫 타입이고 and there's have two types. 요 지금 보이면 비어 있는 쪽이 And the small things will be matched with the gear. 나머지 두 개죠, 지금. And the rest of two screw will be matched with that part, the silver bolt part. That is located with the opposite side. 네. 그다음 네이버 And we'll assemble with the main body. 이렇게 놓고 앞으로 밀어요. Just place the main body and then push to the front side. 됐죠? 네. 그리고 다음 이게 조립할 거예요. And there's a 4 screw. Each side there's have 2 holes, so just screw it with the screwdriver. And then do it same again in the opposite side. 처음에 바로 다 쪼는 게 아니고 처음에 같이를 만들고 이따가 만든 책을 완전히 조이지 말고 조금씩만 조였다가 나중에 한꺼번에 완전히 조였다. 가사를 원바이원으로 하나씩 하지 말고 네 개를 네 개를 일단 조금 조여놓고. 파프라 반네 파프라. When you screw the 4 screw, do not
screw one by one. Just screw whole things together like a screw half screw with the first screw. And then after that, screw 완전히 줍니다. Screw completely. 그다음에 그게 이름이 뭐야? 스크롤. That is we call as slot. We will show how can we assemble it. 네, 여기에 이게 들어가야 돼요. 그거 지금 홈이에요? 네, 여기 홈에 들어가야 돼요. 반대편 똑같아요. And there's have hook, so just push it together. 그다음에 이쪽에 구멍이 있는 And there's have two holes, so we will set with the sharp. 나사는 4개. And there's a four screw. 그게 송곳인가요? 드라이버 드라이버. Just set with the flat driver like that, and then screw with the screwdriver. For this set, the 바 이름이 뭐라고? 그바 이름. Just set for the shaft. And then we will show how can we assemble the board. 메인보드. That is main board. 메인보드 여기 홀하고 하고. And there's a hook, so we will set with the hole. 그 누르나요? 근데 그 누르기만 하면 돼요. And then push it. 그다음에 서브보드. And there is softboard. That one also have hook and hole. 거기도 구멍이랑 그게 있는 거죠. And then push it. 자, 그다음에 케이블 준비. And then assemble the cable. 타이에 있는 번호요? 여기 보면 케이블 번호가 이렇게
And we already remarked the cable number of the cable, so you can match with that part. As you see, there is a JP1, and the cable also remarked as JP1, so you can match the cable and the board. Just take the cable one by one. When you stick the cable, please arrange the cable like that. 뭐라고 물어보잖아. 소프트보드의 용도가 뭔지 물어보는 거예요. 서브보드의 용도는 이 카세트 슬롯이 지금 1, 2, 3, 4, 5번까지 있잖아요. 네. 자, 1번, 2번은 메인보드에 바로 연결되고요. 네. 연결되죠. 네. 근데 얘는 뭐 서브보드가 3번, 4번 이 확장 슬롯을 서포트해주는 보드예요. Sorry, that is not softboard. We call as softboard, and the purpose of softboard is that is linked with the expansion slot. 네, Expansion slot. 3번, 4번. So it means that the above things, the first one and the second one is linked with the main board, and the below things, the third, fourth, and 5개까지 있다고 하지 않으셨어요? 원래 거기는 네 And 개야. third and fourth slot is linked with the subboard. Do you have any more question with that? For the purpose of the subboard, 서브보드가 아니고 서브보드. 네, 서브보드라고 정했어요. Okay.
Just stick the whole cable with the main board and install both like that. We just finished the assemble. Is there have any more question about the assemble the main board and part? 없는 것 같아요. 질문이 안 왔네요. 없으면 없다고 얘기해달라고. If you don't have any question, then okay, thank you. 없대요. 그러면 이제 조립은 끝났고 저희 VD 프로그램이랑 에러 코드 그거랑 한 시간 전. 우리 아마 좀 점심 시간 되지 않았어요? 11시 반일 건데. We will start after 1 hour later, and we will explain the. VDM. We will explain VDM and how can we see the error code. So we will start 1 hour later. 11시 15분, 12시 15분. So we will start 12:30 Philippine time. So have a good lunch now. And we also gonna have a lunch now. So let's meet again after 1 and 15 hours, 15 minutes later. You can finish the Zoom meeting now, and after that, please link again.